channel hai. How do I look today? How do I look today? My beautiful blue sari. So gorgeous. Very feminine. 오늘이 무슨 날인지 알아? 오늘 세계 요가의 날을 맞이해서 나미 아일랜드라는 곳에 와서 요가의 날을 축하하고자 여기 왔어. 특별히 오늘은 인도 문화에 관한 여러 가지 행사가 있는데 시타르 타블로 공연이란 그 인도 전통 악기로 연주하는 공연이 있고, 그리고 인도 전통 댄스인 까딱 댄스를 볼 수 있는 시간도 있고, 또 마지막으로 모두가 함께 즐길 수 있는 요가를 수행하는 시간도 있어. 그럼 이제 나와 함께 인도 문화 행사를 참여하러 함께 가자. In December 2014, the United Nations declared June 21st as the International Yoga Day. The Swami Vivekananda Cultural Center in Seoul, Korea held several events to promote cultural exchange between India and Korea in various places in Korea to celebrate Yoga Day. Among them, today I would like to introduce you to some of the Indian cultural events held on Nami Island. Nami Island is well known as a fascinating Korean tourist attraction. It is located about 63 km from Seoul, the capital of Korea, and is a peaceful place where you can enjoy the beautiful natural environment, festivals, and events. It's a really peaceful island, isn't it? I checked the comments left by my Indian friends in my past videos. Thank you so much for recommending various beautiful styles of saris from each region of India to me. I am going to wear them all one by one in the future. Many Indian friends recommended the chiffon sari, so today I am in a cool blue chiffon sari to enjoy the yoga day on a hot summer day. Once again, I interviewed some Koreans to find out what they think of my sari. 죄송한데요. 제 옷에 대해서 인터뷰 잠깐만 해도 될까요? 한 1분만. 시원해 보이고, 네, 편해 보이고, 네, 그 정도. 우상 어떤 우상인지 아세요? 인도 우상 맞아요. 인도. 어떤 거 같아요? 우상이 예뻐요. 어우, 예뻐요. 감사합니다. 안녕하세요. 괜찮으시면 1분 정도만 제 옷에 대해서 잠깐 얘기해 주실 수 있을까요? 또 어느 나라 옷인지 혹시 아시는지? 인도. 아시네요? 네. 살이라는 옷인데. 네, 너무 이뻐요. 아름다우셔요. 네. 언제 인도에 한번 가보신 적 있으세요? 어떻게 아세요? 안 가봤어요. 어떻게 아셨어요, 근데? 근데, 네. 여기 이렇게. 아, 빈디. 이걸 네. 빈디라고 하거든요. 네. 아, 그래요? 네. 이쁘셔요. 감사합니다. 네. 멋있네. 날씬하고. 아유, 감사합니다. 네. 아유, 전통 의상인가 봐요. 네, 이게 살이라는 전통 의상인데. 아유, 너무 그래서. 고우셔요. 그리고 얼굴도 예쁘고. 아이고, 감사합니다. 감사합니다. 네. 네, 좋은 시간 되세요. The name of this drama is Winter Sonata. Have you ever heard of the old Korean drama Winter Sonata? Winter Sonata was filmed in Nami Island. 네, Pico. Am I beautiful? Pico. I thought, who is this Indian beauty? For those of you who watch this video, I interviewed the director of the Indian Cultural Center. She's working hard for cultural exchange and understanding between India and Korea in Korea. नमस्कार, 안녕하십니까?
I'm Sonu Trivedi, Director of the Indian Cultural Center at the Embassy of India in Seoul. On behalf of the Cultural Center, I would like to welcome you all to this International Day of Yoga celebration that we are having at the Nami Island. And let me tell you friends, this edition of Yoga Day we are organizing for the 7th time. Friends, let me tell you the background of International Day of Yoga. This was recognized by United Nations in 2014, and since 2015 we have been celebrating International Day of Yoga worldwide, and in Korea we have been celebrating it at iconic places in Seoul, in Busan, in cities like Gwangju, Daejeon, and today we are with you today at the Nami Island to celebrate this festival of health and wellness with all together. Thank you. Thank you so much. Well, friends, as we know that yoga is supposed to be a popular exercise, and South Koreans love yoga, and it is popular as a form of exercise in yoga in South Korea, and we see numerous yoga studios coming up, and people have adopted yoga in their daily lives, and many of the Koreans, they are adopting yoga also as a profession, and many Koreans, they also use yoga resorts as a holiday destination, so it is becoming very popular day by day. Right. Thank you for telling me. I would like to give a message to all my Indian friends based on my experience in Korea. You can come in Korea and experience the beautiful cherry blossom festival here during time of spring, and you can see the different colors of the leaves during autumn, and you also can experience the snowfall during winter. So these are some beautiful seasons that you can enjoy while staying in Korea. The other beautiful thing that I would like to share to my Indian friends about Korea is the way they lead a disciplined life and the way they follow the rules. That's a very good thing that we need to learn from our friends in Korea. Thank you. Based on my experience, when you think about Korea and when you compare it with India, I think there are various cultural similarities that we find between the two countries. Right from the mythological and the legendary story of Queen He, that is Princess Suriratna, coming to Korea and getting married to King Kim Suro. From that to the advent of Buddhism, then we have resonance in the national movement of the two countries. Along with that, we also see how the Indians helped during the Korean War. So these are some of the lessons to be learned between the two countries. And one happy coincidence that we find between the two countries is that we both share our Independence Day on 15th of August. So friends, there are many things that we need to learn from each other, and we also need to share about both the countries. Thank you for joining this interview today. Thank you so much. Thati, tha terikita takata, terikita taka, terikita takata, terikita tha terikita tha terikita tha. na na na
좋은 것이든 나쁜 것이든 두 배로 상승하는 때였어요. 그래서 요가라는 것은 처음에 요가라는 것을 생각해보면 어떤 장면이 떠오르십니까? 방향은 양옆입니다. 숨 내쉬면서 손목을 바깥쪽으로 회전하면서 팔을 옆으로 쭉 뻗습니다. 이때 손도 오므렸다 폈다 같이 합니다. 호흡은 한 번만 내뱉습니다. 최대한 팔의 긴장을 팽팽하게 일으킵니다. 마지막 사이클. 숨 내쉬면서 손목 바깥쪽으로 회전하면서 팔을 옆으로 쭉 뻗습니다. 들이쉬고 내쉬고 마지막 들이쉬면서 양손을 앞으로 쭉 뻗고 내쉬면서 마지막 I took a moment to focus on my body completely while performing yoga as taught by the yoga instructor. It was a precious time to adjust my posture and breathing and to experience the traditional Indian yoga practice for a while. I also interviewed an instructor who currently teaches yoga at the Indian Cultural Center. 네, 안녕하세요. 나마스테. 제 이름은 김윤미라고 하고요. 저는 남인도 코임바토르라는 타밀나두주에 있는 도시에서 6년 정도 이샤 파운데이션이라는 아슈람에서 봉사하면서 요가에 대한 공부를 했습니다. 원래 요가를 하러 가면 리시케시에 다들 몇 달 가시거든요. 처음에 저도 그래서 리시케시에서 한 18개월 정도도 있었고 그다음에 여행도 되게 많이 했습니다. 한국에서는 요가가 별로 유명하지 않았을 때 제가 19살 때 요가를 시작하게 되어서 거의 한 20년 정도? 20년 네. 와, 엄청난 시간 동안. 인도 사람들이 요가를 하는 그런 방법과 한국 사람들이 요가를 접하는 그 방식이 차이점이나 비슷한 점이 있을까요? 또 요가는 이제 인도에서 시작되고 인도에서 온 것이기 때문에 한국에서는 인도에서 하는 식으로 완전히 똑같이는 하지 못하는 것 같아요. 왜냐하면 인도 문화 자체의 생활에 많이 배어 있는 것 같아요. 인도에서는 종교 같은 것도 사실은 나눠져 있다기보다는 생활 전반에 있듯이 인도에서 요가 하시는 분들의 생활 전반에 요가가 있고 한국은 아직은 조금 운동처럼 조금 하는 경향이 있어요. 맞아요. 이 행사를 오늘 참여해 주셔서 저희를 함께 이끌어 주셨는데 오늘 이 행사 관련해서 한번 소감 한번 마지막으로 말씀 부탁드려요. 공기가 매우 좋고 자연과 하나 될 수 있는 곳에서 요가를 해서 그런지 더 의미가 깊었던 것 같습니다. 네, 감사합니다. 저는 아까 사리 입은 모습을 봤는데 키도 너무 크시고 머리가 너무 길어서 굉장히 크신 분들하고 잘 어울리거든요. 딱 입으시고 지나가는 모습을 보고 너무 예뻐서 저기 뒤에서 저분 누구지? 모델을 한 명 고용하셨나 보다 행사에서. 한국 사람들도 인도의 사리에 대해서 굉장히 아름답다고 생각하고 있습니다. 굉장히 화려하고 그리고 전통적인 의상은 어느 나라든지 다 아름다운 것 같아요. 맞아요. 그래서 그리고 예쁘신 분이 입어서 사실은 더 예뻤습니다. 감사합니다. 네. My Indian friends, how do you feel when you see the Indian cultural events held in Korea? The Indian Cultural Center and many people who love Indian are working here in Korea to increase cultural exchange and create strong relations between India and Korea. In particular, the Indian Cultural Center introduced Indian culture to Korean people through various activities such as Indian yoga, dance, music, and cooking, and works for both India and Korea. In the future, I will introduce and show various experiences of Indian culture in Korea through my videos. Please support by watching my videos. I love you!